Today, we are going to discuss the elasticity of demand. In the previous class, we have seen the connection between demand and price, quantity demanded and price. On all other factors other than the price also we have seen. In this class, the elasticity of demand is going to be discussed. இது ஒன்றும் கிடையாது, the magnitude of changes in the quantity demanded because of the changes in the prices. So இதில் என்ன மாதிரியெல்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, we have price elasticity, income elasticity, cross elasticity and advertisement expenses elasticity ன்ட்டு நம்ம 4 விதமா பார்க்குறோம். ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி டிமாண்டட்ல எக்கச்சக்க ஐட்டங்கள் பார்த்தோம். price of the related commodity and income effect and probably tasted and not tasted preferences இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம். இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். price of the commodity, income of the consumer and the price of the related commodity, cross elasticity, advertisement expenses பண்ணுறதுனால அந்த கமாடிட்டியோட ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த குவான்டிட்டி டிமாண்டில் இம்பேக்ட் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் இன் தி டிட்டர்மினன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியை 4 விதமாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ வி ஹேவ் 4 ways to determine the price elasticity. One is percentage change method, second one is point elasticity method, third one is arc method, fourth one is total outlay method. So 4 மெத்தட்ல பார்க்க போறோம். In the very first lecture I am going to discuss these 3 first of all. இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ABC aspect பார்க்கிறோம். For example, from the demand schedule, price being 12 ஆக இருக்கும்போது quantity demanded 0, price being 10 ஆக reduce ஆகும்போது quantity demanded 2 ஆ இருக்கு. or 10 ல இருந்து 8 ஆக மாறும்போது quantity demanded 2 ல இருந்து 4 ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படின்னா what is the impact in the quantity demanded because of changing the prices அப்படின்னு சொன்னாக்க, 10 ல இருந்து 8 ஆக ரெடியூஸ் ஆகுது change. What is the existing one? What is the existing one? I am going to consider the relationship between these 2 items only. Combinations B and C. 12 rupees இருக்கும்போது quantity demanded 0, 10 ஆக இருக்கும்போது 2, 8 ஆக ரெடியூஸ் ஆகும்போது 4, 6 ஆக இருக்கும்போது 6, 4 ஆக இருக்கும்போது 8 ன்னு இருக்கு. I am going to consider only these 2 points B and C. Existing B பாயிண்ட் ஆக இருக்கும்போது C பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது, அதாவது price decrease ஆகுது. எவ்வளோ? 10 ல இருந்து 8 ஆக குறையுது. And the quantity demanded by the same time increases from 2 to 4, 2 ல இருந்து 4 ஆக மாறிடுது. Okay? So you are aware about that the relationship between these 2 is inversely related அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ what is the change in the price? 2. What is the change in the quantity? 2. priceல change 2, quantity changes 2, but இந்த 2 வந்து இந்த 2 ஓட கம்மி தான். அது எப்படி சொல்லனா, from the base 10, from the base 10, base வந்து 10, 10 ல இருந்து 8 ஆ குறையுது அப்படின்னா 10க்கு 2 குறையுது. from the base 2 it increases to 4 அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 ரூபாய்க்கு 2 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப இது எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா 20% பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, குவான்டிட்டி டிமாண்டட்ல 100% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இதுதான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Percentage change in quantity demanded அப்படின்னு சொன்னாக்க, what is the quantity demanded new, what is the quantity demanded old. அதாவது old rateல என்ன quantity demanded இருந்துச்சு, price ரிவைஸ் ஆன பிறகு what is the quantity demanded new அப்படிங்கிற நியூமரேட்டர்ல போட்டுருக்கிறேன், divided by price new எவ்வளோ, price old எவ்வளோ. So changes in price, இந்த ரேட்ல இருந்து இந்த ரேட் மூவ் ஆனதுனால quantity demanded இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிருக்கு. So the magnitude of change. Okay. From the base what? From the base what? From usually we'll calculate from the quantity demanded at the 0th period, or 0th period, the starting point.
Pn minus P0 from the base P0, P0. இதுதான் வந்து நம்ம percentageல சொல்றோம். We can represent that in terms of percentage. Quantity demanded new வந்து 2 ல இருந்து 4 ஆ மாறி இருக்கு. Quantity demanded old வந்து 2 ஆக இருந்துச்சு. 4 2 ல இருந்து 4 ஜம்ப் ஆயிருக்கு. almost change in quantity வந்து 2. so இதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா change in quantity நம்ம சொல்றோம். divided by quantity. எந்த quantity? base quantity. base quantity நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் 0 ன்னு வெச்சுக்கலாம். divided by base quantity 2. so the base is this one, or old one is this one, this is the new one. okay, 2 ல இருந்து 4 ஆக இன்கிரீஸ் ஆயிருக்குனா 2 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு from the base 2, which is nothing but change in quantity divided by quantity. that you can represent in terms of percentage. in terms of percentage அப்படினா 2 by 2 in percentage ல போட்டா 100% வருது நியூமரேட்டர்ல. இது quantity. for the price also the same way, 10 ல இருந்து 8 ஆ குறஞ்சிருக்கு. new rate 8, old rate 10. 10 ஆ இருந்தது 8 ஆ குறஞ்சிருக்குனா there is a change in the price to the extent of 2 divided by the base rate வந்து எது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த rate 10. you can represent that also in percentage 2 by 10. ஆனா இது 2 கிடையாது -2. -2 divided by 10. I can represent that in terms of percentage, which is 20% negative. So what is the formula? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in the price. Percentage change in quantity demanded வந்து 100%. Percentage change in the price வந்து -20%. அப்ப 20% priceல change பண்ணோம்னா there will be impact in the quantity demanded to the extent of 100%, which is nothing but 5 times. For every 1% change there will be 5% change available in the case of quantity demanded. highly elastic நம்ம சொல்லலாம். so இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணும்போது எப்படி வருது? this will be change in quantity divided by base quantity divided by this is nothing but change in price divided by price. okay, you can simplify and write that this way: change in quantity divided by quantity into denominatorல இருக்கும்போது திரும்பவும் வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷன்ல வரும்போது நியூமரேட்டர்ல p divided by change in price இப்படி வந்துருது நமக்கு. this is the formula for elasticity of price. I have arrived this formula here. so percentage change methodல formula என்னன்னா change in quantity divided by quantity into price divided by change in price. arrived this way: percentage change in quantity demanded divided by percentage change in the price. percentage change in quantity demanded is nothing but quantity demanded new minus quantity demanded old. how many number of units demanded extra in the numerator, change in the quantity demanded numerator divided by the base. similarly it will be applicable for the price, because I am going to calculate what about the magnitude of changes in the quantity demanded with respect to the changes in the price. so denominatorல வரும்போது new price minus old price. இங்க நமக்கு கவனிச்சீங்கன்னா change in quantity by quantity then divided by change in price divided by price is ultimately this one. இத போடும்போது உங்களுக்கு 100% divided by -20% னா நமக்கு 5 மைனஸ்ல வருது. so elasticity of demand most probably negative sign. anyhow we don't mind that sign here. we are going to discuss with respect to the magnitude of changes only. இது நெகட்டிவா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா the demand curve slopes downward அப்படிங்கற ரீசன்னால தான் இது நெகட்டிவா இருக்கு. why slopes downward அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம previous classல பார்த்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி curve slopes downward and moves left to right ஆ இருக்கறனால தான் அது நெகட்டிவ் சைன்ஸா இருக்கு. suppose அதே demand curve if it moves this way, then it will be having the positive sign. very simple, we no need to consider the signs as such now for the calculation of elasticity of demand, because I am going to consider what could be the impact in the quantity demanded because of changes in the prices or other determinants. first நம்ம பார்க்கிறது price changes மட்டும். other determinants நம்ம 2 3 4 income elasticity பார்க்க போறோம், cross elasticity பார்க்க போறோம், advertisement, இந்த மூணு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கிளாஸ்ல.
Okay, so I hope so. Signs not matter. Negative are the slopes downward, positive are the slopes upward. All of the informations. We'll now see one illustration to make you understand all these aspects here. Now, in this illustration, demand schedule is given. In the demand schedule, demand curve draw panna poren. I'm going to draw the demand curve. Price usually will be in the y-axis. Units will be in the x-axis. This is x-axis, this is y-axis. As the price is at the maximum 12, I will stop with the 12, starting with the 2, 4, 6, 8, 10, and 12. This is how we can calculate. And the units, I'll start this way, 2, 4, 6, 8, 10, and 12. When the price is 12, the quantity demanded is 0. When the quantity demanded price is 10, the quantity demanded is 2. Then for 8, the quantity demanded is 4. And for 6, the quantity demanded is 6. And for 4 rupees, the quantity demanded is 8. For 2 rupees, the quantity demanded is 10. For 0, the quantity demanded is 12. If you connect this line, it will be straight line. This will be straight line. I hope so could now understand. In the previous class, we have seen the demand curve being this way, not the way how I discuss here. The main reason is this will be the practical, this is only assumed because it's a linear curve. Linear curve most probably not exist in the real life. Anyhow, for better understanding of the elasticity, we assume a linear demand curve here. The linear demand curve will be slopes downward from left to right. Not as a curve, it's a straight line. I hope so you could now understand why do I have the demand curve straight line here, which is impractical. Anyhow, we are assuming here. Now I'm going to calculate what is the elasticity of demand for each and every point. In the A point level, this is A point. I can now name this demand curve being T and T. DD line is now named as TT, small t and big T. This is A point, this is B point, this is C point, this is D point, E point, F and G point. Okay. So these are the points we have. These are the points we have, linear. Okay. I'm going to calculate the price elasticity under percentage change method for each and every point. That's why it is called percentage change method for A point. For point A, B, C, D, E, F, G, in these points. Now, elasticity of price under percentage change method. Under percentage change method. Okay, I am going to use the percentage change method. Percentage change method namakku formula theriyum, change in quantity divided by quantity into price divided by change in price. In the first case la change in quantity demanded 2 divided by 0 into price vandu 12, change in price vandu 2. Change in price vandu 2. Okay, now I am going to calculate this. 2 cancel it. 12 divided by 0. Anything divided by 0 will be infinity. So at point the elasticity of price is infinity. At point B, what happens? Again, change in the quantity from B to C is 2 from the base of 10 into price in this place is, okay, change in quantity 2, the base is 2 into the price is 10 divided by change in price is 2. Now what happens? This is 5.
This is fine. At point C, the change in price is 2 divided by change in quantity. 2 divided by the base quantity is 4. In the case of original price for C is 8 divided by change in price is 2. So now 2. And in the case of D, 2 bar 6 into 6 bar 2, the way how we are using the same, I am calculating faster here. 2 bar 8 into 4 bar 2, then 0.5 here. 2 bar 10 into 2 bar 2, 0.2 here. In this case, 2 bar 12 into 0 by 2. What happens here? 0 by 12. 0 by 12 is 0. 0 by 12 is 0. Something divided by 0 is infinity. 0 by 12 is 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த லீனியர் கர்வ்ல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல எப்பொழுதுமே எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் பிரைஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும். இந்த பாட்டம்ல இட் ஷுட் பி 0. எக்ஸாக்ட்லி அட் த மிட் பாயிண்ட் எது டி, அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து 1 ஆக இருக்கும். அண்ட் இந்த பிளாக்ல நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா இட் ஷுட் பி மோர் தென் 1 ஆர் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி, இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இந்த பிளாக்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இட் ஷுட் பி less than 1 and more than 0 ஆக இருக்கும். This is the case. Okay. இதுக்காக தான் நம்ம லீனியர் கர்வை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Though it is not practically applicable, we have considered the linear to know that the changes or the elasticity of price will vary between 0 to infinity without considering the signs. Negative or positive அங்கிறது பார்க்காம பார்க்கிறோம். This will be applicable only for the impractical situation, assumed one, not this case, not this one. இது எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மெயின் கான்செப்ட், பாட்டம்ல கம்மியா இருக்கும், 0வா இருக்கும், டாப்ல ஜாஸ்தி இருக்கும். இதை வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா செகண்ட் மாடல் அரைவ் பண்ணாங்க. இதே பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டிக்கு லோவர் செக்மெண்ட் டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட். நீங்க எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த டிமாண்ட் கர்வ்ல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து லோவர் பாயிண்ட், லோவர் செக்மெண்டோட டிஸ்டன்ஸ் அது நியூமரேட்டர்ல போடுங்க. அப்பர் செக்மெண்டோட டிஸ்டன்ஸ் நியூமரேட்டர்ல போட்டு டினாமினேட்டர்ல போட்டீங்கன்னா you will get the answer. This is called second model, point elasticity model. Let's see, so simple this one, I will explain here. Point elasticity model. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஒவ்வொரு டாட்டும் will have the equidistance னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி வரும்போது ஏ கேஸ்ல என்ன வரும் ஃபார்முலா உங்களுக்கு? லோவர் செக்மெண்ட் டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட். ஒவ்வொரு பிளாக்கும் நான் ஒவ்வொன்றா வச்சுக்கிறேன், ஈக்குவல் நம்பர் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் பிளாட் தட் இன் அ கிராஃப் ஷீட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப் பெட்டர். 1 2 3 4 5 6 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு, ஆர் 6 ஃபீட் இருக்குன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். அந்த டாட்டுக்கு மேல எவ்வளவு இருக்குன்னா 0, ஒன்றும் இல்லை. அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா லோவர் செக்மெண்ட் வந்து we have 6, upper segment 0. 6 divided by 0, infinity. We get the same answer. This is the second model. Linear model la இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் பி பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல லோவர் செக்மெண்ட் எத்தனை இருக்கு? பிளாக் 1 2 3 4 5 in the numerator. இந்த denominator B2A ஒரு பிளாக் இருக்கார், ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So 5 by 1 5. And for C the same way, 1 2 3 4 in numerator and above that 1 2 in the denominator. So 4 bar 2 2. At D point, of course midpoint, 1 2 3 denominator, 1 2 3 numerator. So 3 by 3 denominator and numerator will be 1. And for point E, in below segment 1 2 we have only 2 in the numerator, sorry, in the denominator. Above to E 1 2 3 4, so 2 by 4 0.5. F the same way, 1 in numerator, 5 in the denominator, 0.2. And G
0 in the numerator, 6 in the denominator, ultimately 6. So it's very simple, will be applicable only in the linear comfortably. In the other way, we have to be careful. So this will be a crude manner to get the answers quickly. This is the scientific model, so we'll get the exact one. So these are the two models we have here. Price elasticity la A and B rendu modelum paathom, you'll get the same answers nu paathachi. We have the another model called arc method. We have another model called arc method. இது வரைக்கும் பார்த்தது இந்த ஏயும் பியும் பாயிண்ட் மெத்தட் தான், பட் we have two models. But now we are going to discuss the arc method. இந்த பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அதாவது B and C பார்ப்போம். B C சிச்சுவேஷன்ல பிரைஸ் 10, அந்த சிச்சுவேஷன்ல குவாண்டிட்டி டிமாண்டட் 2. C சிச்சுவேஷன்ல பிரைஸ் வந்து 8, quantity demanded 4. Quantity demanded 4. Now, percentage change method la varumbodhu, change in quantity divided by quantity into P bar change in price nu theriyum. அந்த மெத்தட்ல பாயிண்ட் B க்கு போடும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 5 வந்தது. இப்போ பாருங்க, சேஞ்ச் இன் குவாண்டிட்டி வந்து 2 divided by what 4. எதை நான் போட்டிருக்கிறேன், not B, by I am considering the 4 here. பிரைஸ்ல சேஞ்ச் வரும்போது ஒரிஜினல் பிரைஸ் நான் 10 ன்னு எடுத்துக்கிறேன், சேஞ்ச் இன் பிரைஸ் வந்து நான் 2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2.5 வருது. ஸோ வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட். நீங்க எந்த பாயிண்டை வச்சு எடுக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் ஆன்சர் வரும். வேற ஏதாவது பேஸா எடுத்துட்டீங்கன்னா, B பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா B தான் பேஸா எடுத்துக்கணும், C பாயிண்ட் எடுத்தா C தான் பேஸா எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல என்ன சார் இருக்கு சொல்ல முடியாது. So that will be again one more point, you have to find out the elasticity of price for that point separately. அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா நான் என்ன விரும்புறேன்னா, இந்த பிளாக் எக்ஸ்டென்ட்க்கு என்ன எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு. You can say the elasticity of price here or here, either here or here. இந்த இடத்துல elasticity of price வந்து 5, இந்த இடத்துல elasticity of price வந்து 2. But I don't want these two. I want to know the elasticity of price between these 2 points. அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்க், ஒரு சின்ன கர்வோடைய எட்ஜ், அந்த கர்வ் சைஸ்ல ஒரு சின்ன பார்ட்டுக்கு மட்டும் எவ்வளவு எலாஸ்டிசிட்டின்னு கேட்டோம்னா அது பேர் ஆர்க் எலாஸ்டிசிட்டி. That will be calculated based on the arc method. உங்களுக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சுன்னா, எதை பேஸா எடுக்கிறது, பியா சியா? பி எடுத்தாக்க பி பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் பொருந்தும், சி எடுத்தா சி பாயிண்ட்டுக்கு தான் பொருந்தும். ஏன் அந்த பிரச்சனை? ரெண்டு பாயிண்டே எடுங்க, இல்லைன்னா average of 2 points. So you can take the quantity of the first point B point, quantity of the second point, அந்த ரெண்டுமே சேர்த்து எடுத்தீங்கன்னா you don't have any such confusion. Point elasticity வந்து arc elasticity எடுக்கும்போது denominatorல ஏதோ ஒரு பேஸ் எடுக்கல, ரெண்டு பேஸும் starting point and ending point of the arc ஓட average நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. Let me explain that also with the same illustration here. So arc elasticity, ஆர்க்ல வரும்போது you cannot calculate for the point. So நான் என்ன பண்ண போறேன், A and B எடுத்துக்கிறேன், A and B and B and C. That's how I am going to calculate here. A and B, A and B, B and C, C and D, D and E, E and F, F and G. That's how we can calculate F and G. A and B வரும்போது ஃபார்முலா வந்து என்னது, change in quantity divided by quantity for the first dot and quantity for the second dot into price of the first dot plus price of the second dot divided by change in price. Change in price. That's how you can do. A and B வரும்போது A and B, அந்த A and B க்கு quantity change வந்து 2 divided by இந்த ரெண்டு பார்ட்டோட இது வரும்போது 0 plus 2 ரெண்டையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் into price of the first point and price for the second point ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So 12 plus 10 divided by change in price வந்து 2. So 22 divided by 2 you will get the answer 11. Okay,
You'll get the answer 11 here. Similarly, I'm going to calculate for the rest of the arc also. For the B and C, change in quantity is 2, and between B and C, the 2 points quantity demanded is 2 and 4 into price is 10 and 8 divided by change is 2. 18 divided by 6, 3 is the answer. For the arc between C and D, change in quantity is the same, 2 divided by 4 plus 6 into 8 plus 6 divided by 2. So the answer will be 14 by 10, 1.4. I hope so. It's very easy then, 1.4. The next point, the answer will be, I will directly calculate the same answer from the text, post that value here, 0.71, here 0.33, 0.17. So up to now we have seen 3 variants of the price elasticity. Of course, we will discuss the total outlay and other things after this, right? Okay then.